A bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan wannan indicator mai suna envelope, kuma na yi bayani dalla-dalla yanda kowa zai gane da yanda take aiki da kuma yanda ake shiga kasuwa da ita, da yanda ake ɗaukan trade, da yanda har ake gane wa'innan layukan guda biyu. So kamar kullum ni ne Auwal Ali Umar, kuma wannan shine kamar darasi na ainihin 11 a cikin wannan series da nake gabatarwa. So ya kamata mutane su riga su sani shi fa forex ba wai haka kawai ake yin sa ba. Yauwa dole ne kamar kai ne dan kasuwa kawai ka shiga kasuwa yau ka ce yau zaka je ka fara samun riba a kasuwa, ba haka yake ba. Dole akwai abubuwan da ake bi, sannan akwai ka'ida da tsari. Bayan ka koya sai ka yi practicing, sannan kuma sai ka samu wanda zai koya ma a yanda ya kamata. So kamar kullum ni ne Auwal Ali Umar, kuma ni ne naku ga mamallakin wannan channel mai suna mu koyi forex tv channel. So yanzu insha Allahu za mu ci gaba da ɗora abubuwan da muka yi bayani a kai, sai mu ɗora mu je darasi na gaba. So yanzu abin da za mu yi shine za mu je mu cire wannan indicator, sai mu tafi a bayanin indicator ta gaba. Yanda za mu cire kowa ya riga ya sani, ko dai mu zo mu danna nan gurin empty, ko kuma mu zo nan gurin da aka zo aka sa functions. Gashi nan wannan gurin da yake nuna functions, so za mu zo mu taɓa shi. Muna taɓawa, da mun taɓa shi zai kawo mu nan gurin. Wannan ita ce indicators ɗin mu, ga settings ɗin kamar yadda kuka gani. So za mu zo sai mu danna delete, muna danna delete sai mu danna okay, sai mu danna delete, sai mu danna box ɗin nan, sai mu yi deleting ɗinta. To kun ga yanzu chart ɗin mu ya zama empty. Yanzu za ku ga chart ɗin very clear, wanda idan har kana da ilimin forex da ka kalli chart ɗin nan ka san me yake nuna maka. Ni ma yanzu na riga na kalle shi, na riga na san cewa me da me aka yi, sannan me kasuwar ta yi, saboda ainihin yau da gobe. Kuma ba wai yana nuna maka cewa kai ba za ka iya bane, no, kowa zai iya abin da ya kamata nan. So wannan shine abin da misali nake so mu gane. Bacin misali ina zuwa ina dan gwada wani abu ne. Okay, so za mu tafi kan indicator ta gaba. Indicator ta gaba da za mu yi, za mu zo mu saka ta, za mu danna nan, muna danna nan sai mu je sai mu danna cikin su indicators insha Allah. Za mu zo sai mu taɓa nan gurin, muna taɓa nan gurin gashi kamar yadda kuka gani. To mun yi amfani, mun yi bayanin wannan, mun yi bayanin wannan, mun yi bayanin wannan. Yanzu wannan ce ba mu yi bayani ba, ita za mu ɗauka. Ana ce mata Ishimoku Kinko Hayo. So za mu danna ta, muna taɓa ta za ta ba mu a dashboard. Wannan shine ainihin dashboard ɗinmu na wannan indicator. Tana da part guda biyu gashi nan. Akwai gurin da aka ce a styles da kuma level, ga level ɗin nan. So da styles da parameters da komai za ku gansu a wannan. So normal mukan yi amfani da default settings ɗin da take zuwa da shi, wanda insha Allah ita ma wannan indicator tana nuna mana trend, tana nuna mana trend ne da tafiyar kasuwa. So yanzu za mu danna done, muna danna done za mu koma cikin chart ɗinmu. Za ku ga ta yi applying gashi nan kun ganta. So in kuka kula za ku ga tana da kala guda biyu. Akwai wannan kalar gashi nan za ku ga dishi a cikin wani guri, banda nan kuma sannan kuma akwai ainihin layuka wa'annan da wannan kamar moving average. So abin da zaka kula da shi, zaka kula da wannan ainihin green din nan, yau zaka kula da wannan ainihin green din nan, sannan kuma ita ce signal line ɗinka a wannan indicator kenan. Ya danganta da yanda ka ɗauke ta. So amma is very important, wa'annan gurin suna nuna cewa activities da ya faru a kasuwa. So sannan idan an samu crossover na wannan ɗin ta dawo ƙasa, wa'annan su ma sun yi crossing, to yana nuna cewa kasuwa ta samu canjin na direction. So yanzu bari in bamu a misali guda ɗaya. Lokacin da kasuwa take tafiya uptrend, za ku ga ita wannan green ɗin tana sama, sannan wannan lemon ne zan kira shi, shi kuma yana ƙasa. So za ku kamar yadda kuke gani, price kuma zai dinga tafiya a saman ja, a saman red, wannan indicator red ɗin kenan. So idan kuma aka samu crossover, price ya juyo, za ku ga blue ce a ƙasa. Okay, price yana tafiya a ƙasan blue, sannan wannan blue ɗin tana yi, sannan wannan ita ma green ɗin ta dawo ƙasa. So kamar yanda yanzu kun ga nan gurin, ai kasuwa tana tafiya uptrend ne. So kuma komai namu ya riga ya faru. Wannan lemon tana ƙasa, price yana samanta, sannan yana tafiya a saman ja, sannan kuma wannan green ɗin tana saman komai. So bari mu koma kuma inda downtrend yake. Kun gani gashi nan, kun ga daga nan kasuwar ta canja, an samu crossover, kasuwa ta dawo. So yana nuna yanzu ita kun ganta a ƙasa,
ta dawo tana tafiya a ƙasa, za ku ga price yana tafiya a ƙasan ja, sorry, sannan kuma ga ta wannan green din ita kuma yanzu tana tafiya. So wannan shine abin da ita wannan indicator take nunawa, ko shine tafiyar da take. A lokacin kuma da take ranging, za ku ga cewa tana tafiya ne both sides, sama da ƙasa sama da ƙasa. So tana nuna trend. A lokacin da ka buɗe chart ɗinka ka ga wannan blue ɗin ita ce a sama, so za ka duba wannan signal line ɗinka tana ƙasa, to definitely yana nuna maka cewa kasuwa down trend take, ba ta da wahala. Haka idan ka zo misali ka tarar kana buɗe chart sai ka tarar da cewa yanzu kun ga kamar nan gurin, kun ganta nan gata, yana nuna maka cewa price yana making lower high da lower low, 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 lower high da lower low. To amma lokacin da kuma ta juya, so za ku ga cewa ta komo ƙasa, an samu crossover, tana making higher high da higher low, higher high da higher low, da higher high da higher low. So da ka zo ka tarar da kasuwa tana wannan abun, kai ka riga ka san cewa kasuwar up trend take ko down trend. So wannan shine a ciki zaka fitar da komai, za ku ga kamar ba kwa ganin ta. So yanzu bari in koma misali weekly time frame sai mu gani dan mu dan fuskance ta yanda tsarin yake. Na gaya mana cewa wannan green din is very important, ita ce signal line mu. Always ka dinga duba tana sama ne ko tana ƙasa. Idan tana saman price yana nuna kasuwa up trend take, idan kuma tana ƙasan price yana nuna kasuwa down trend take. So a duk lokacin da zaka yi buying ko selling, ka fara duba ita wannan green din ina ta shigo. Kun ganta yanzu a ƙasa, to definitely cewa selling zamu nema. Idan kuma ta koma sama, to definitely buying zamu nema. So wannan shine, kun ganta yanzu a nan a ƙasa, to definitely zamu bi price ne mai ta tafiya, mai ta zuwa ƙasa har sai ta yi breaking ta koma a sama, zamu ci gaba da binta. Ya danganta kuma da time frame din da kake yin amfani da shi. Kamar nan gurin idan kuka ga ta yi tafiya, doguwar tafiya, to yana nuna maka cewa akwai volume a kasuwan nan. So news yakan nuna kamar kun ga nan ai significant move ne aka yi a wannan kasuwar. So tana da matukar ƙarfi kuma tana da amfani, a wanda insha Allah idan ka bi ta a hankali, ka bi settings ɗin da na gaya ma, za ku gani. Still example na uku, kun ga price yana tafiya a ƙasan ja, bari ku gani, bari in yi amfani da shi. Kafin kai verifying, kun ganta gata a ƙasa, mun sami wannan confirmation na farko. Confirmation na biyu, price yana tafiya a ƙasan ja, red line. Confirmation na uku, kun gani blue tana saman ja. So wannan confirmation sun dole sai ka same su tukunna zaka ce kasuwa tana tafiya downtrend. Haka idan uptrend ne, kai shi ma kana buƙatar confirmation guda uku. So me kake buƙata a confirmation? Confirmations ɗin da kake buƙata a uptrend shi ma abu ne mai sauƙi. Na farko zaka zo ka duba nan, misali zaka ce wannan green ɗin a ina take, kun ga tana sama. Ina price yake taɓawa, kun ga yana taɓa jan layi saman ja. Ina blue take, blue tana ƙasan ja. So don haka ka samu confirmation guda uku. So tunda ka samu wannan confirmation ɗin guda uku, ya nuna maka cewa kasuwa uptrend take. So wannan shine tsarin da zaka bi, kuma ka'idar da zaka bi kai amfani da wannan Ishimoku ɗin. Zaka yi amfani da ita, tana nuna maka trend line ne. Sannan still idan kana so kai trading continuation, duk tana nunawa. So wannan shine insha Allahu a takaice, kuma shine bayanin da zamu yi, saboda ba mu buƙatar yin cin lokaci da yawa. Kar ku manta ku danna like da subscribe a wannan channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.